Hello, can you hear me? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So shall we begin? Okay, we can begin. Good evening, everyone. Let's begin our session with a silent prayer. Respected resource person of the day, Professor P.V. Varki, Professor Emeritus and UG Dean, Department of Electrical and Electronics Engineering, St. Joseph's College of Engineering and Technology, Pali. Our HOD, Dr. Rosalina Thomas, and all the faculty members of PG Department of Physics, and my dear energy ambassadors. Today, we are gathered here to attend the third session of the certificate course conducted by Energy Club PG Department of Physics, St. Joseph's College for Women Alappuzha. It's a great pleasure to introduce today's resource person, Professor P.V. Varkisar, who has experience of 24 years in the field of teaching. He has worked in Kerala State Electricity Board as junior engineer for a year and a Department of Electrical Inspector Kerala Deputy Electrical Inspector to Chief Electrical Inspector and advisor to the Government of Kerala for 23 years. His teaching profession starts as assistant professor in Government Engineering College, Thrissur, and College of Engineering, Thiruvananthapuram for 9 years, and served as HOD and professor at St. Joseph's College of Engineering and Technology, Pali, for 15 years. Currently, he is serving as Professor Emeritus and UG Dean in St. Joseph's College of Engineering and Technology, Pali, on behalf of the Energy Club and all present here, let me extend a warm welcome to you, sir. Thank you. Then I would like to welcome our HOD, Dr. Rosalina Thomas, and all the faculty members and all our energy ambassadors present here to make this session worthwhile. Over to you, sir. Okay, good afternoon, one and all. Thank you very much for your nice introduction. Now we can go directly to our topic of discussion, electrical safety. Many a times you might have heard about electrical accidents, electrical fire hazards. Wherever a fire happens in some high-rise building, some cottage, some house, domestic premises or industries, immediately what people say is that it is due to electric short circuit. Many a times it may be, the case may be different, maybe due to some other reason, but every time the blame comes on electricity. And whenever some fire happens, everybody attributes it is due to electricity leakage or electrical short circuit. Now we can see how electrical safety can be ensured in domestic premises and other industrial premises. Electricity is considered to be a slave of human being provided you use it properly.
And if you misbehave with electricity, it becomes a demon and it creates havoc to the operators and the users. Electricity is a boon to mankind if it is used safely. The electrical hazards due to electricity, we experience shock. This is some type of feeling that everybody gets, and due to electric shock, sometimes heart may be stopped and leading to a fatal accident. And electricity leakage may lead to electrical arcs, and that is the cause of creating some fire hazard, fire or gutting of industrial premises. And a severe electrical arc is known as a blast. It happens only at big transformer stations, whereas in industries and high-rise buildings, there may be leakage of electricity and arc formation. That arc may be built up due to poor maintenance and dust collection in the switchboards, and that may lead to fire. The main results of electrical shock or electricity leakage through human body is electric shock. A lot of people die every year out of electric shock. One of the reasons for electric accident is snapping of electric lines through country roads due to tree touching and similar causes. But in houses, the electric shock happens due to some other simple reasons which we can address safely so that the accident from the home can be totally averted. The electrical hazards can be attributed by a combination of factors: unsafe equipment or installation. Unsafe equipment means if you make use of an electric iron or a microwave oven, definitely the conducting cables, wires will be fully insulated. By the time, because of aging or improper use, the insulation may get deteriorated and the insulation may completely lost from the conductor, and the live conductor may touch on the body of the equipment. When it touches on the body of the equipment, if it is not properly earthed, what happens? The body becomes live to the phase voltage, that is 240 volt. And whenever you take the equipment or appliance for some use, you will also be subjected to that voltage of 240 volts. When 240 volt comes on your hand and you are standing barefoot on the ground, definitely the resistance will come into service and current will be flowing through your body to the ground. And that, if it exceeds a limited value of current, say 30 milliampere or so, you will be getting severe shock. And for higher values of leakage current, your heart may be subjected to a condition known as fibrillation. That heart will be vibrating in very high frequency, and the heart may cease to function. That is the failure of the heart. And respiration will also be stopped, and the man or the subject may be liable for death. Then another cause for electrical hazard at the workplace is unsafe environment. An example I can say, if you are standing in the bathroom and taking a bath, water will be sprinkling everywhere. And as per statutes and standards, it is said that no switch shall be placed inside a bathroom because that is an unsafe place. In unsafe place, if you place switchboards and you operate, there may be leakage from the switches, and the people, the user may get severe shock because he may be completely wet. The resistance may be low, and in such places, the switchboard shall be placed outside the bathroom. Similarly, in kitchen and also washing places, switchboards shall be placed away from water flashing. And unsafe work practice can also be a reason for electrical hazard, electrical accident.
For example, usually wiremen and electrician may be doing work with switched on supply. They may be making some changes or repairing with supply switched on. That is an unsafe practice of work. Whenever somebody work, electrician or a wireman work on equipment, you will have to switch off and see that there is no supply to the appliance or device. So some examples from where you may get shock. Whenever you insert plug, the plug insertion shall be carefully done. Your fingers shall not go inside, and also the bigger pin should go first inside the socket, that is earth place, and the other one shall be inserted very carefully. Careless insertion may lead to touching on live parts and electric shock, maybe lethal, fatal accident. Fire explosion can take place. You might have heard about our some fire happened in legislative complex secretariat due to some fan. It is melting down and some files were burned out about 2 years or so. So many investigations has gone into that fan failure, fan melting out due to continuous operation. Now secondary hazards because of electric shock. If there is no severe fatal accident, you can suffer contact burns, flash burns. Flash burns may not be there in domestic premises. It may happen when in industries on main switchboards where the power rating of the switchboard is very high. Contact burns can be seen from many places on the body. Flash burns will be severe. Secondary flash burns are severe from switchboard cubicles, and that is happening in industry. Serious burns will be there. And also from high voltage, 11 kV, flash burns can happen. When 11 kV line is snapped and it is lying in the ground. So if somebody goes near to that snapped 11 kV conductor, the severe burns with the flash can take place. So flash burn from some device. Fall. This is a very common accident that is happening. Whenever an electric work is done, it is statutory and standards say that there shall be 2 persons. A single person cannot do, shall not do any electrical work, because while doing electric work or switching on, there may be some shock hazards may happen. If that happens, somebody should be there to switch off. Take the person who fell on the ground to the hospital or for first aid or so. The fall of this man was climbing and doing some electrical replacement work, keeping a ladder. That ladder slips because nobody is holding it in good stable condition. It slips and he falls down. Electric shock may be there, or accident due to fall can be there. Invisible danger, electric current flowing through the body. There may not be any burn hazard, but due to the current flow through the body, definitely some other feelings can come. Heart may stop, and voltage, depending upon voltage level, the accident level will also be different. If the voltage is less than, say, 50 volts, you are not subjected to the electrical shock. That is known as extra low voltage situations. That is why in US, the household supply is at 110 volt. The possibility of getting electric shock and accident is very, very less in such situations. But in our country, the domestic single phase voltage is 240. That 240 voltage is sufficiently high for getting a good shock. Harmful body effects. When current flows through the body, it will create serious harms. Ventricular fibrillation, that is the oscillation of heart and the pumping may be stopped.
blood may be clotted, and if the patient is taken to the hospital, there the doctors may be giving another shock, which is known as defibrillation, and the heartbeat can be revived. And the shock affected persons, one of the common thing is suffocation. Respiration may be stopped, or cell damage can take place, burns can take place, and the suffocation and the stoppage of breathing can be recouped or regained by CPR. Degree of harmful, magnitude of current and voltage, body resistance. The human body resistance will be different at different conditions. If you come out after taking a bath from your bathroom, the body resistance may be about 1,000 ohm. And body resistance will be different for men and women, and their body conditions will be different. And usually for calculations, the body resistance will be, the adverse body resistance condition will be taken as 1,000 ohm. Whereas if somebody is standing on a rubber mat, we take the body resistance as very high. The possibility of flowing current through the body will be very, very less. And also the duration of contact is very, very important. You can handle 240 volts just for a microsecond. If that is removed, that is, many a times we might have experienced electric shock, but nothing has happened. The electric shock happens only for micro or milliseconds. That is the reason. About 30 milliampere current can be safely carried through our body for about 10 seconds. 10 seconds. If that 30 milliampere, if it is more than 10 seconds, again it can be a harmful thing, a dangerous thing. So high value of currents our body can suffer, but for a very, very minimal time. So time factor is one of the important things when we consider the hazards of electric shock. Current passing through the body depends upon voltage, applied resistance of the body, moisture of the skin, other factors, size, weight. Bigger size, heavy weight people will be having less resistance. Slim people will be having higher body resistance. Weight. An elephant will be having a very, very less resistance than a human. Current through the body is given by the simple formula, voltage by the resistance at that time. Skin contact, it varies. Dry skin that I have mentioned, it's about the 100 kilo ohm. Wet, it can be as low as 100 ohm. 1,000 kilo ohm, 10 raised to 6 ohm, dry skin. But that is coming down to very low values. And a man coming out of bathroom, usually we take it as 1,000 ohm. Internal body resistance, when current flows through the internal organ, the resistance will be less. But most of the time, due to skin effect, current will be flowing through the skin only, and the internal parts will be, the current flow will be less. So simple formula for finding out the current best condition. So dry skin, we said that the body resistance is of the order of 1,000 kilo ohm. 1,000 kilo ohm is 1 mego. 240 divided by 1 mego, that is 0.24 milliampere. That is why the 30 milliampere level is chosen for our RCCB or ELCB. The person gets electric shock when becomes a part of the circuit, and shock occurs due to in following ways: contact with both wires, contact with one wire and ground, contact with energized equipment, that is electric iron, washing machine, electric oven, etc. With that equipment, if there is insulation failure, he may get shock.
contact with one wire and ground, that is like conductor and ground, he may get shock. Contact with both wires, that is severe shock. Full voltage will be applied across the body or across the hands. Direct contact with exposed current carrying parts, that is our electric iron and appliances, utensils which are working on electricity. If you touch on the body of the equipment, and if there is insulation failure inside, and second condition, and the equipment is not earthed, for any accident in engineering, what we say, whether it is due to mechanical side or electrical things, accidents happen due to failure of equipments or failure of safety conditions. In electrical case, an accident must take place or shall take place only when there are two failures. A single failure will not lead to, should not lead to an accident. I can give you an example. For our table fan, you might have seen the cable which is taken to the cable fan is not the cable or wire which is used for electrical wiring. For electrical wiring, single insulated wire is drawn through PVC insulated conduits. But for fan, you can see, if you open the ends, you can see inside the cable core, copper conductors fully insulated for the voltage, you can see inside. Surrounding that, there is a sheathing. There is a second insulation. And that second insulation is a protective insulation for the cable. And it is a rule that whenever you make use of some extensions in the house for temporary Christmas or Onam lighting, so all the cables that are used, unless it is safe, low voltage, shall be of two insulation at least of that. Similarly, from ceiling roses, when lamp is suspended or fan connection is given, you should not give that connection through twisted single insulated wire. That is that cables which are used for public address system. മൈക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേബിൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഈ കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ. മൈക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല. എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് എ റൂൾ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, സോ insulation failure, that is one aspect, that is one failure. No voltage will be appearing across the surface of the wire or cable, since there is a second insulation. The voltage will be appearing across the cable only if the second insulation is also failing. That is why when open wiring is made use of, double insulated cables alone shall be used. Now let us come to an electric iron. Electric iron, the insulation is there for the heating coil inside the electric iron. That insulation, if it fails, the live conductor will be touching on the body of the electric iron. Then it is compulsory that the electric iron shall be earthed. If there is earthing, proper earthing, the second protective aspect is there. If earthing is there, that leakage current or fault current will flow to the ground. And the people or the person who is touching on the electric iron, he will not get a shock. So for getting shock, one thing, that insulation should fail. One failure inside. Second, you should have the proper earthing for the body. If you are not doing that, that is the second failure. Only when two failures happen, an electrical accident will occur. That is there for any engineering designs. We will be seeing that faults or failures shall happen only if there are two violations. Contact with energized conductive parts, definitely. The contact is indirect. Now, with a microwave oven or a washing machine, you are touching only on the outer framework, outer cover, outer body of that. That is indirect only. You are not directly touching on the conducting 240 volt live line. That is always it is happening.
Touching with the live line happens only if you climb upon tree or some bare conductors are there. Normally in household affairs, all the things are insulated and proper earthing is ensured. So the possibility of the accident is very, very less. That is, indirect contact means directly you are not touching. Touching on the body of our appliances, that is the indirect contact. Leakage, leaking out of electricity, all the users are at risk if there is leakage, provided it is not earth. This is insulation failure, damage to cable. The conductor has come out. Directly prevent people from getting contact with the electric supply, directly or indirectly. That is the aim of all electrical installation, proper installation works. Moisture provides a conductive path that could result in death. Never work with wet tools or wet clothing. Remove your jewelry. ഒരു വരൻ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ ഈ ജുവലറിയിൽ നിന്ന് ഷോക്ക് അടിച്ച് മരിച്ച കേസുണ്ട്. അയാള് എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ആ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബെയർ ലൈവ് കണ്ടക്ടർ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ക്രൂവിൽ കഴുത്തെ നീട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന, അയാളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം നീട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മാല ഇതേ പോയി മുട്ടി. മാല മുട്ടിയിട്ട് ആ വരൻ തന്നെ ഷോക്കേറ്റ് മരിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ലബോറട്ടറികളിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെയർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ലബോറട്ടറികളിൽ ഷോക്ക് ഏൽക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഫിസിക്സ് ലബോറട്ടറികളിൽ അങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ബാറ്ററി നിന്നൊക്കെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് 12 വോൾട്ട്, 24 വോൾട്ട്, 48 വോൾട്ട് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. 50 വോൾട്ട് വരെ മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് സേഫ് ആണ്. ഈ ജുവലറി എടുത്ത് മരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കേസ് ഞാൻ സർവീസിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Safeguard against direct contact with live electrical parts. ഏണി എടുത്തു വെച്ച് ചക്ക പറിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ ഏണി തെന്നി വീഴുന്നു. തോട്ടി വെച്ച് പറിക്കുമ്പോൾ ലൈവ് ലൈനിൽ മുട്ടുന്നു, ആള് മരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത്. Follow the stringent requirements of electrical wiring in regulations and also working near live overhead lines. ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് എപ്പോഴും സേഫ്റ്റിയുടെ ഇതായിട്ട് പരസ്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. തോട്ടി എടുത്തോണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തൂടെ പോകരുത്. ഓക്കെ. When live lines are there, see that the area is restricted either inside a room or with guarded enclosures. Barriers are provided across that. With that, you can avoid access to live parts. Interlocking device, that's rooms shall be locked. Only authorized persons are permitted to enter the switchboard room, and any device that is used shall be foolproof device. When unauthorized entry is not welcome, the place shall be totally closed. And foolproof, that means it shall be locked properly, and any other person should get the key. For example, പലപ്പോഴും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ ആൾക്കാർ ലൈൻ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്താൻ ഫ്യൂസ് ഊരിയിട്ട് അടുത്ത കടയിൽ വെച്ചു പോകും. നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് കളികൾ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് വരിക, അത് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചില ആൾക്കാർ പോയി ഇവരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ എടുത്ത് ഫ്യൂസ് കുത്തും. അപ്പൊ ഫ്യൂസ് കടയിൽ സൂക്ഷിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം, വിതൗട്ട് പ്രോപ്പർ കെയർ. അതുപോലെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പമ്പിനടുത്ത് പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. വെള്ളം തീർന്നു പോയ ഉടനെ തന്നെ ഒന്നും നോക്കുകയില്ല, പോയി വാട്ടർ പമ്പിന്റെ സ്വിച്ച് അങ്ങ് ഓൺ ചെയ്യും. അപ്പുറത്തെ ആള് അത് റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് അതിലേതെങ്കിലും ഫ്യൂസോ എന്തെങ്കിലും റിമൂവ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം പോകാൻ. Safeguard against ground fault conditions, indirect contact. ഓക്കെ. ഗ്രൗണ്ടിങ് ആൻഡ് എർത്തിങ്. നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയുടെ, ഡൊമസ്റ്റിക് സേഫ്റ്റിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും വളരെ ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എർത്തിങ് ഓഫ് ദ സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സ്. മെറ്റാലിക് ബോഡിയുള്ള സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സും മെറ്റാലിക് ബോഡിയുള്ള അപ്ലയൻസും എല്ലാം ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും
നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണത്തെക്കാളറിയും ദൂഷ്യഫലമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ഡു എർത്തിങ്, ഇറ്റ് ഷാൽ ബി എ പ്രോപ്പർ എർത്തിങ്. പ്രോപ്പർ എർത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ എർത്ത് പൈപ്പ് എർത്തിങ് ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എർത്ത് പൈപ്പ് ഷുഡ് ഹാവ് എ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് 38.1 mm ഡയ. 38.1 mm ഡയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് പറയുന്നത് 1.5 ഇഞ്ച് ഡയമീറ്റർ ആണ്. 1.5 ഇഞ്ച് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള 2.5 മീറ്റർ നീളം. 2.5 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 8 അടിയുണ്ട്. 8 feet. 2.5 മീറ്റർ നീളമുള്ള അത്രയും വലിയ കുഴിയെടുത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ മണ്ണുമൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എർത്ത്. പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. 1 മീറ്റർ പൈപ്പ്, 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു പോകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലീക്കേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ MCB വിൽ നോട്ട് ട്രിപ്പ്, അവർ ഫ്യൂസ് വിൽ നോട്ട് ബേൺ ഔട്ട്. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മരിച്ചുപോയ കേസുകളുണ്ട്. കുട്ടികൾ മിക്കവാറും കളിക്കുമ്പോൾ ഈ വോളിൽ കൈ ഇങ്ങനെ ഊർത്തിക്കൊണ്ട് ചുറ്റുപാടും ഒളിച്ചേ കണ്ടേ കളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓടി നടക്കാറുണ്ട്. ഈ വയറിന്റെ, നമ്മുടെ എർത്തിങ് വയറ്, ബെയർ കോപ്പർ ഈ ഭിത്തിയിൽ വെറുതെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോവുമായിരിക്കും. അത് ലീക്കേജ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് ബേൺ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ലൈവാണ്. കുട്ടികൾ പലരും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊണ്ട് ഞാനത് എൻക്വയറി നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ മൈ സർവീസ്. അതുകൊണ്ട് എർത്തിങ് ഷാൽ ബി ഡൺ പ്രോപ്പർലി. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ലീവ് ഇറ്റ് ആസ് സച്ച്. ഇങ്ങനെ ഇംപ്രോപ്പർ എർത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷോക്ക് ഹസാർഡ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എർത്ത് ചെയ്യുന്ന, ഇനി ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷോപ്പുകളിൽ പല രീതിയിലുള്ള പൈപ്പുകൾ കിട്ടാനുണ്ട്. B ക്ലാസ് പൈപ്പാണ്. ടാറ്റയുടെ പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം. ടാറ്റയുടെ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി പൈപ്പ് എന്നാണ് എൻ്റെ മീനിങ്. B ക്ലാസ് പൈപ്പുകൾ A ക്ലാസ് ഉണ്ട്, B ക്ലാസ് ഉണ്ട്, C ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് B ക്ലാസ് പൈപ്പാണ് നോർമലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. A ആണ് മോശം, C ആണ് ദ ബെസ്റ്റ്. ലോവർ വോൾട്ടേജ് 110. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പലപ്പോഴും മെൻ ഷേവർ, ഇലക്ട്രിക് ഷേവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് ഷേവർ ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ദ ഷേവർ വോൾട്ടേജ് ഷാൽ ബി 110. ഒരു ലോ വോൾട്ടേജ് എക്യുപ്മെന്റ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിന് നമ്മുടെ 240 110 മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിക്സറാണ് ബാത്റൂമിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഷേവർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബാത്റൂം, ഷേവർ സോക്കറ്റ് തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലൈറ്റിംഗ്, നീഡ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ. ദാറ്റ് ഇസ് 110 വോൾട്ട് സേഫ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Now electrical equipment not to interfere with a protective device. അതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെടുക്കുകയും തിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനകത്തുള്ള കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. ആ വയറെ പിടിച്ച് വലിച്ചെടുക്കരുത്, ആ പ്ലഗിൽ പിടിച്ചേ എടുക്കാവുള്ളൂ. വയറെ പിടിച്ച് മാറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. കൈ വിരളകത്ത് പോകരുത്. ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരുത്തൻ ജോലി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ലാഡർ ഉപയോഗിച്ച് പോകുമ്പോൾ ലൈവ് ഓവർഹെഡ് ലൈൻ അവിടെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആരും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണ്. അവിടുത്തെ സൺ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അയാളുടെ അടുത്ത് അത് നോക്കാനായിട്ട് വേണം. പ്രോപ്പർ മെയിൻ്റെനൻസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ എക്യുപ്മെന്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പൊടി പിടിക്കാതിരിക്കുന്നത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ. ജനറൽ സേഫ്റ്റി പ്രാക്ടീസ്, എക്യുപ്മെന്റ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലുള്ളത്. എവിടെയായിരുന്നു സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല, പലർക്കും അറിയത്തില്ല. വീട്ടിലെ മക്കൾക്ക് പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല ഒരു എമർജൻസിയിൽ എവിടെ പോയി എന്താണ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദം. ആൾക്കാരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം എവിടെയാണ് എമർജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രൊസീജിയർ എല്ലാവരും പഠിക്കണം. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രൊസീജിയറിനകത്തുള്ളത് ഒന്ന് സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത് സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ലാത്ത നിലയിലാണ് ലൈൻ കണ്ടക്ടർ പുറത്താണെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്റ്റിക്ക്, മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഡ്രൈ തിങ്സ് ഓർ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് റോഡ്സ് ആൻഡ് റിമൂവ് ദ ലൈൻ, ടേക്ക് ദ പേഴ്സൺ ടു ദ നിയർ ബൈ മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ഗീവ് CPR, കാർഡിയോ പൾമണറി റിസസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കൊടുക്കാൻ എല്ലാ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫേസ് ടു ഫേസ് ഉണ്ട്, ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതാണ്. വേറെ മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിന്റെ ഇതിൽ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. CPR, ദ നീഡ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രെയിനിങ്.
ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഓഫ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കോല് കൊണ്ട് കേബിള് എടുത്ത് മാറ്റുന്നു, ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വിക്ടിമിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു. വീട്ടിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മളെയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ലൈറ്റ്നിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഏതാണ് കള്ളനാണയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലൈറ്റ്നിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വലിയ ഹൈറൈസ് ബിൽഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ 3 നില കെട്ടിടമോ ഒക്കെ പണിയുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ലൈറ്റ്നിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ബി ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ്. ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സേഫ് ആണെന്ന് പറയാൻ ഒക്കെയല്ല. ജനലിന്റെ അടുത്തൊന്നും പോയി നിൽക്കാതിരിക്കുക, മെറ്റാലിക് പൈപ്പ് ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ ലൈറ്റ്നിങ് സമയത്തുള്ളതാണ്. ദെൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ് not only switch off the main supply സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലഗ് ഇൻ അപ്ലയൻസസ് ഡിവൈസസ് പ്ലഗിൽ നിന്ന് ഊരി താത്തിടണം. കാരണം ഈ ലൈറ്റ്നിങ്ങിൽ കൂടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് സേ 10 kV 12 kV റേഞ്ചിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ലൈനിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വരും. 240 വോൾട്ട് സിംഗിൾ ഫേസിനാണെങ്കിൽ 240 വോൾട്ട് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ദ ലൈറ്റ്നിങ് വോൾട്ടേജ്, ഇമ്പൾസ് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലൈറ്റ്നിങ് വിടുന്നതല്ല, 1 കിലോമീറ്റർ അകലെ ലൈറ്റ്നിങ് വിടുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ്നിങ് വേവ്സ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ ഓവർഹെഡ് ലൈൻ ടു അവർ ഹൗസ്. പലപ്പോഴും വലിയ ലൈറ്റ്നിങ് വരുമ്പോൾ കൊടന്ന് പൊട്ടുന്ന കാര്യം, ഡിസ്ചാർജ് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫാനിൽ കൂടെയും വേറെ എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ കൂടെയൊക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്വിച്ചിന്, നമ്മുടെ 6 ആംപിയർ ഈ മോൾഡഡ് സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, പിയാനോ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലാർ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ആ സ്വിച്ചിന് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വോൾട്ടേജ് വളരെ കുറവാണ്. ഒരു 3 kV ഒക്കെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ലൈനിൽ കൂടെ ഒരു 6 kV or 8 kV ഇമ്പൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനതൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ജമ്പ് ഓവർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഡാമേജ് ദ എക്യുപ്മെന്റ്. അതുകൊണ്ട് സ്വിച്ചിങ് ഓഫ് ഈസ് നോട്ട് എ സേഫ് foolproof safe practice when lightning comes. ലൈറ്റ്നിങ് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ആ സമയം മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് സപ്ലൈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക. ദെൻ റിമൂവ് ദ പ്ലഗ് സോക്കറ്റ്സ്, പ്ലഗ് പിൻസ് ഫ്രം ദ സോക്കറ്റ്. ഇനി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലഗ് സോക്കറ്റിന് ഷട്ടേർഡ് സോക്കറ്റ് ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സേഫ്റ്റിക്ക് ഷട്ടേർഡ് ഉപയോഗിക്കാത്തപ്പം അതിൻ്റെ ഹോൾസ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എസ്പെഷ്യലി when sockets are placed at a lower levels from the finished floor. സാധാരണ രീതിയിൽ ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് താഴത്തെ ലെവലിൽ വെക്കും. താഴത്തെ ഒരു 30 സെന്റിമീറ്റർ ലെവൽ ഹൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഫിനിഷ്ഡ് ഫ്ലോർ ലെവൽ. അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് പിള്ളേർ കൊണ്ടുപോയി സാധാരണ രീതിയിൽ ഈർക്കിൽ കയറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കൊച്ചു കുട്ടികൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അതിനകത്ത് കയറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷട്ടേർഡ് സോക്കറ്റ്സ് ആർ വെരി മച്ച് കമ്പൽസറി ഫോർ ദി ലോവർ ലെവൽ സോക്കറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ്. ടോപ്പ് ലെവലും ഇപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ വെക്കുന്നതിനും ഷട്ടേർഡ് ആണ് വരുന്നത്. ലൈറ്റ്നിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ലൈറ്റ്നിങ്ങിന്റെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഡിവൈസുകളുണ്ട്. SPD എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട്, സർജ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസുകളുണ്ട്. അത് വലിയ കോസ്റ്റ്ലി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ട്. കോസ്റ്റ്ലി സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് SPDs, സർജ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ്. അത് തന്നെ പ്രോപ്പർ ആളിനെ കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ SPD പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോകുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ലൈറ്റ്നിങ് സ്ട്രെങ്ത് എന്തുമാത്രം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന SPDs വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഒരു മോട്ടർ കാണിച്ചിരിക്കുക, മോട്ടറിന്റെ ബോഡിയിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നു. ആ മോട്ടറിന്റെ ഫേസ് കണ്ടക്ടറിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ പോയി മോട്ടറിന്റെ ബോഡി ഈസ് മെറ്റാലിക്. PVC ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മെറ്റാലിക് ആയതുകൊണ്ട് ബോഡി ഈസ് ബിക്കമിങ് ലൈവ്. ബോഡി ലൈവ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ പോയി തൊട്ടിരിക്കുന്നു.
ഇത് ബോഡി എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ലൈൻ എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോഡി എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതല്ല. ബോഡി എർത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, എർത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. ലൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ പോയിന്റിൽ ലൈൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ഈസ് എർത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തൂടെയും കറണ്ട് കയറി ഈ എർത്ത് പോയിന്റ് ന്യൂട്രൽ എർത്തിങ്ങിലേക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ്. ദ കറണ്ട് ക്യാൻ ഫ്ലോ ത്രൂ അവർ ബോഡി ടു ദ ന്യൂട്രൽ എർത്തിങ് പോയിന്റ്. അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തൂടെ പോകുന്നത്. സപ്പോസ് ഈസ് കണ്ടീഷൻഡ് ബോഡി അയാളുടെ കാല് വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോട്ട് ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ദ മോട്ടർ, ദാറ്റ് ബോഡി ഓഫ് ദ മോട്ടർ എർത്ത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ there will not be any potential difference between his foot and the hand. രണ്ടും ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. അപ്പം മോട്ടറിന്റെ ബോഡി ലൈവ് ആണെങ്കിലും he will not get a shock. അതാണ് എർത്തിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത. when you do connect the metallic parts of the equipment to the nearby ground, the ground potential and the body potential of the appliance or device becomes one and the same. നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ എർത്തിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. സോ നാച്ചുറലി ഫ്ലോ ഹാപ്പൻ. സോ ദ എർത്തിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി, ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് വെരി മച്ച് എസെൻഷ്യൽ ഇൻ എൻഷുറിങ് സേഫ്റ്റി ഫോർ ദ യൂസേഴ്സ്. അത് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതികൾക്കും ഇത് ആണ്. എർത്തിങ് വിട്ടുപോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ എർത്തിങ് വിട്ടുപോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മോശമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് CLCB or RCCB, residual current circuit breaker, or RCD, residual current device. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ 3 ഫേസ് വൈൻഡിങ്ങും ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടറും ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് വൈൻഡിങ്. ആ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ന്യൂട്രൽ ഈസ് എർത്ത്. അതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റേഷൻ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റേഷൻ ഓൺ ദ വേ സൈഡ് ഓർ റോഡ് സൈഡ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. അവിടുന്ന് ലൈൻ എടുത്തോണ്ട് പോയിരിക്കും. ലൈൻ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഒരു കൺസ്യൂമറുടെ അവിടെ ഒരു 3 ഫേസ് എക്യുപ്മെന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ the 4 lines are connected, R, Y, B, and neutral it is connected. And also the framework, the body of the equipment is connected through the left side conductor to the earthing bus. Avada protective earthing ezhudundu, PE means protective earthing. The other lines are L1, L2, L3 and neutral. The 3 lines and neutral. പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എർത്തിങ് കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഫോർ ഓൾ ദി എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഈ എർത്തിങ് കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ബോഡി ഓഫ് ദി എക്യുപ്മെന്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ്. വെൻ ദിസ് ബോഡി ഓഫ് ദി എക്യുപ്മെന്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി എർത്ത്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? വെൻ ആൻ ഇൻസുലേഷൻ ഫെയിലിയർ ഹാപ്പൻസ്, ബോഡിയിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് വരുന്നു. ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഫൈൻഡിങ് എ വെരി ഷോർട്ട് പാത്ത് ത്രൂ ദ എർത്ത് കണ്ടക്ടർ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കണ്ടക്ടർ ടു ദി എർത്തിങ്. തിക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, ദാറ്റ് എർത്തിങ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So the leakage current or fault current will flow to the earth. എർത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? It will return to the transformer point from which supply is taken. അല്ലാതെ തോന്നുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിലോട്ട് പോവുകയില്ല. This current return happens to the transformer from where the supply comes. ഇതാണ് ലീക്കേജ് കറണ്ടിൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾട്ട് കറണ്ടിൻ്റെയോ ഫ്ലോ പാത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനത് കാണിച്ചത്. വീട്ടിലെ സ്പെഷ്യൽ കെയർ സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ട സംഗതികൾ ഇതാണ്. ബാത്റൂം, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിമോളിഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ്സ്. സൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോഴും ബിൽഡിംഗ് പൊളിച്ചു മാറ്റുമ്പോഴും ഒക്കെ സേഫ്റ്റി. വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ പല ഡിവൈസും പ്രോപ്പർ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഇല്ലാതെ എർത്ത് ചെയ്യാതെ വാട്ടർ പമ്പ്സ് ഉപയോഗിക്കും. അല്ലാതെ പല സംഗതികളും വെൽഡിംഗ് സെറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ കോസിങ് ആക്സിഡൻസ്. അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊമൈസസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്, പപ്പായ പറിക്കാനായിട്ട് തോട്ടി വെക്കുന്നു, ചക്ക പറിക്കാൻ തോട്ടി വെക്കുന്നു, ബാക്കിയൊക്കെ ലൈനിൽ കയറി മുട്ടുന്നു. അഗ്രികൾച്ചർ സംഗതി ലാഡേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് തെന്നി വീഴുന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ മരിച്ചു. ഇവിടെയൊക്കെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. സോ സേവ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ്സ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി വളരെ നല്ലതാണ്.
പക്ഷെ അത് നേരാമണ്ണം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ലൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഓവർലോഡോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ MCB തുടങ്ങിയ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് കൊണ്ട് അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ്, ചെറിയ ലീക്കേജ് കറണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ELCB എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉപയോഗിക്കുക. ആൻഡ് ബൈ സേഫ് ഗാർഡിങ് അവർ ലൈഫ് ആൻഡ് സേവിങ് പവർ, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ലീക്കേജും ഒക്കെ വരും, പവർ ലോസും വരുന്നുണ്ട്. പല ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലീക്കേജ് പവർ വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലൊക്കെ ഒരുപാട് വരും. അത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അയ്യോ ഞങ്ങളുടെതെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് പറയും. പക്ഷേ മീറ്റർ കേടാണെന്നാണ് ആദ്യത്തെ അലിഗേഷൻ ഈസ് ദയർ. അത് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. വീട്ടിലെ ലീക്കേജ്, കണ്ടിന്യൂസ് ലീക്കേജ് വന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ പവർ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകാം. കാണുന്നുണ്ട്. You can see an MCB. MCB is a replacement of fuse. This is MCB. ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് C6 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. C എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ്, ഇതിന്റെ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന ടേമാണ് C. B എന്ന് പറയുന്ന MCB ഉണ്ട്. C characteristic ഉണ്ട്. This is another MCB with a D characteristic. Both are MCBs, but its behavior is different. D characteristic ഉണ്ട്, B ഉണ്ട്. There is another MCB which is having B characteristic, B. So MCBs are different. B ഉണ്ട്, C ഉണ്ട്, D ഉണ്ട്. ഈ ബി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് MCB ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ വീട്ടിൽ ലൈറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. C എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പമ്പുകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉള്ളതാണ് C. അത് മുഴുവൻ പറയാനുള്ള സമയമില്ല. D എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടി കറണ്ട് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മോട്ടോറുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് D ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. സോ MCBs ആർ ഡിഫറെന്റ്. MCBയിൽ ഓണും ഓഫും നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ്, ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ്. ദിസ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ്. ഇപ്പൊ പലർക്കും വിചാരമുണ്ട് MCB ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ദി എക്യുപ്മെന്റ്. നിങ്ങളുടെ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഓർ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഇതിനൊക്കെ MCB വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനൊക്കെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് വിചാരം. പക്ഷെ അതിനെയൊന്നും രക്ഷിക്കാനല്ല ഈ MCBയും ഫ്യൂസും ഒക്കെ വെക്കുന്നത്. MCB and fuses are mainly intended to protect the wiring. നമ്മുടെ ഫാനിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഫാനിന് 75 വാട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ the current will be only about 0.3 ആംപിയർ. ആ 0.3 ആംപിയർ ഉള്ളിടത്ത് നമ്മൾ MCB ഉപയോഗിക്കുന്നത് 6 ആംപിയർ MCB ആണ്. 6 ആംപിയർ MCB will work only for currents more than 6 ആംപിയർ. പക്ഷെ എങ്ങനെയായി ഫാനിനെയൊക്കെ രക്ഷിക്കും? നമ്മുടെ LED ലാമ്പാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറവ് കറണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്നും രക്ഷിക്കുകയല്ല. MCBs ആർ പ്രൊട്ടക്ടിങ് ഓൺലി ദ കേബിളിംഗ്. അവിടെ വരെയുള്ള വയറിങ്ങിനെയാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്. ദ വയർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫീഡിങ് ദ ഫാൻ ഈസ് എ വയർ വിച്ച് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് 6 ആംപിയർ. 6 ആംപിയർ എടുക്കാവുന്ന കേബിളാണ് ഇതിനെല്ലാം. മിനിമം വീട് വയറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 6 ആംപിയർ എടുക്കാവുന്ന കേബിളാണ്. സോ വെൻ യു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് എ 6 ആംപിയർ MCB, ഈ വയറിംഗ് ആണ് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. വയറിംഗ് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് എവിടെയെങ്കിലും ഫാൻ ഷോർട്ട് ആയാൽ നമുക്ക് ഫാൻ മാറ്റി വെക്കാം. ഫാനിലേക്കുള്ള വയറിംഗ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക്. കൺസീൽഡ് വയറിംഗ് ആണ് മിക്കവാറും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ വയറിംഗ് കത്തിപ്പോയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പോസിബിൾ ടു റീവയർ ഇൻ എ കൺസീൽഡ് വേ. ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പിന്നെ വയർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും. സോ the most important thing in electrical installation is its wiring, not the equipment. Equipment നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം, പക്ഷെ വയറിംഗ് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഈ MCB ഒക്കെ വെക്കുന്നത്. മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ ദിസ് ഈസ് 3 phase MCB.
3-phase MCB. And this is C characteristic, again C characteristic. C another editor. Then 4-pole MCBs are there, where neutral is also coming up. Neutral is also coming up. RYB or L1, L2, L3 and neutral. All the 4 conductors are switched off. So the best safety procedure on switching of the entire supply, including the neutral. And you can see an RCCB. RCCB, there is a switching on and off lever and a test lever also. Here, the testing button is there. Testing button. ELCB ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. ELCB യഥാർത്ഥത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഡാമേജ്ഡ്. അപ്പോൾ അതുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ദ ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ ഒരു 15 ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ട്രിപ്സ്, ഓക്കെ, ഇത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ELCB പോയെന്നാ. ഇതിനകത്ത് യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇത് കൊടുത്തേച്ച് വേറെ ELCB മേടിക്കും. ചിലവൻ റീപ്ലേസ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പനിക്കാരാണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയെന്ന് വരും. അതർവൈസ് യു ലൈക്ക് ടു പർച്ചേസ് എ ന്യൂ ELCB. അവർ ലൈഫ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് RCCB. RCCB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിഡ്യൂവൽ കറന്റ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ. ഇപ്പൊ ഈ 2 സാധനവും കാണുന്നുണ്ട്, ELCB ആൻഡ് MCB. ഒന്ന് 3-pole MCB ആണ്. 3 പോള് ഒരു ലിവർ വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 3ഉം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം RCCBയുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. RCCB ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പുഷ് ബട്ടൺ താഴെയുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സപ്ലൈ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ട്രിപ്പ് ചെയ്യല. സപ്ലൈ ഉള്ള സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിലേ ട്രിപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതൊരു ബൈപ്പാസ് നടത്തുക ചെയ്തു. RCCB ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബൈപ്പാസിങ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബൈപ്പാസ് നടത്തുമ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയാം. വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഇത് താഴോട്ട് ചാടുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് താഴോട്ട് ചാടുന്നില്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി റീപ്ലേസ്ഡ്. ELCBയുടെ പേര് തന്നെയാണ്. സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദെയർ, ELCB ആൻഡ് RCCB. പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ELCBയും RCCB തന്നെയാണ്. എല്ലാ ELCBക്കും വേറൊരു പേരാണ് RCD, റെസിഡ്യൂവൽ കറന്റ് ഡിവൈസ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ തിയറിറ്റിക്കലി വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ELCB നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ അല്ല. ഓൺലി കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസസ് that is working on the principle of residue. മിച്ചം വരുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിസം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ റെസിഡ്യൂവൽ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആണ്. റെസിഡ്യൂവൽ, നോർമൽ അല്ല, റെസിഡ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നു. പ്രോപ്പർ ഫ്ലോ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസിഡ്യൂ ഒന്നും കാണുകയില്ല. ലൈൻ ഇൻകമിങ് കറണ്ട് റിട്ടേണിങ് ത്രൂ ദ റിട്ടേൺ വയർ ആണെങ്കിൽ യാതൊരു റെസിഡ്യൂ ഇല്ല. ഇൻകമിങ് കറണ്ടിനകത്ത് കുറച്ച് പോർഷൻ ലീക്കേജ് ചെയ്ത് പോയാൽ റിട്ടേൺ കറണ്ട്, incoming current, suppose the incoming current is 2 ampere. എക്യുപ്മെന്റിനകത്ത് ഒരു 100 മില്ലി ലീക്കേജ് ആയിട്ട് പോയി. അപ്പൊ 2 ആംപിയറിന് 100 മില്ലി ലീക്കേജ് ആയിട്ട് പോയാൽ 1.9 ആംപിയറെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ കാണുള്ളൂ. സോ വെൻ ദ റിട്ടേൺ കറണ്ട് ഈസ് 1.9 ആൻഡ് ദി ഇൻകമിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് 2 ആംപിയർ, ഇറ്റ് മീൻസ് 0.1 100 മില്ലി ആംപിയർ, 0.1 ആംപിയർ ഈസ് മിസ്സിംഗ് സംവെയർ. അത് എങ്ങോട്ടും പോകാനൊക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഓൺലി ടു ഗ്രൗണ്ട്. വേറൊരു റൂട്ടും ഇല്ല റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ. ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ എക്യുപ്മെന്റ് ബോഡി ഓർ ത്രൂ എ പേഴ്സൺ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ദാറ്റ് സെൻസസ്, ദാറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദർ ഇസ് എ റെസിഡ്യൂവൽ കറന്റ്,
immediately it will operate and it will switch off. In that way, it helps, it rescues from electrical accident. This is a three-phase. Three-phase means four-pole. And RCCB for three-phase will be having 4 poles, including neutral. Line 1, line 2, line 3, and neutral. 4 poles. This is 4-pole ELCB. The cost of ELCB single phase may be about 2,300 rupees. 3,500, 2,500, depending upon company, it may be vary. For three-phase, maybe of the order of 3,000 or 3,500. That's costly, but it protects the human life. The sensitivity of ELCB or RCCB, ELCB ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്റർചേഞ്ച് വേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. RCCB ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം. RCD. The sensitivity is 30 milliampere. That is the current, maximum value of current, safe current through a human body. അതാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഒരു ലിഫ്റ്റിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ RCCB 100 milliampere ഉപയോഗിക്കും. ഒരു എക്സ്റേക്ക് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും. എ പേഷ്യന്റ് ഹു ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ, നമ്മുടെ കാർഡിയാക് പോയിന്റ് ഒക്കെയാണ് ദാറ്റ് ELCB ഈസ് 10 milliampere ELCB. 10 milliampere. അവിടെയൊക്കെ ഒരു പേഷ്യന്റിന് 30 milliampere ഒന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അയാൾക്ക് 10 milliampere താഴോട്ടുള്ള കറണ്ടുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ 50 milliampere ഒക്കെ വന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യന്റ് മരിച്ചു പോകാം. So there the ELCB is of 10 milliampere sensitivity. ELCB sensitivities will be different. So I have mentioned about various circuit breakers. All these circuit breakers, miniature circuit breakers, are replacement of fuses, and this is having more advantage. When a fuse is burned out, you will have to go get fuse and replace it. But here, after some time, you can reinsert the MCCB's knob. It can be switched on. And if the fault is removed, it will stay safe in that on position. Otherwise, it will come down again. So an easy device. There are certain drawbacks also for MCB. That drawbacks supersede the benefits of MCB, and that is why nowadays only MCBs are used in domestic wiring. Hope I have given almost everything about safety and safety protective switching devices also. Thank you. Thank you, sir, for your informative session. Now, I invite Sania Shaji from First DC Physics to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. We have completed the third session of our certificate course run by Energy Club, PG Department of Physics, St. Joseph College for Women, Alappuzha. I am honored and lucky to have the opportunity to give vote of thanks on this occasion. I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, P.V. Varki, Professor Emeritus and UG Dean, Department of Electrical and Electronics Engineering, St. Joseph College of Engineering and Technology, Palai. Thank you, sir. Sincere thanks to our head of the department, Dr. Rosalina Thomas, and other faculty members of this department who organized this event. Thanks to all the ambassadors of Josephine Energy Club who worked behind this event. Thanks to all the participants who made this event memorable one. Finally, I would like to thank all of you who had taken part of this session. Thank you, one and all.